Hello, I'm Atujama and you're watching HornbillTV's Prime at 9. Now headlines. Prime Minister Narendra Modi said that the self-centered thirst of Samajwadis soaked all rivers of development in Uttar Pradesh. PM Modi said that it was stagnating among the fake Samajwadis and the close ones. Union Health Minister Manshukh Mandavia launched the Intensified mission Indradhanush 4.0 on Monday. On the occasion, the Health Minister said states and the centre have to put collective efforts into it. After the central government told the Supreme Court submitting Aadhaar card details is not a mandatory precondition on the COVID portal for vaccination, the top court asked the authorities not to insist people with Aadhaar card for vaccination. 87 lakh people have been inoculated without IDs so far. In the wake of declining COVID-19 cases, Assam government decided to lift the night curfew from February 15. CM said all restrictions will be withdrawn from the next month. The self-centered thirst of Samajwadis soaked all rivers of development in Uttar Pradesh, said Prime Minister Narendra Modi today. PM Modi, addressing a rally in Bijnor virtually, said the water in the river of development in UP was stagnant. It was stagnating among the fake Samajwadis and their close ones. These people never had anything to do with the thirst of the development of a common man, the thirst of progress, the thirst of freedom from poverty. All they did was to keep quenching their own thirst and that of their close ones. They kept quenching the thirst of their own coffers. He added this selfish thirst soaks all streams of the river of development. – 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। इन लोगों को सामान्य मानवीय की विकास की प्यास से, प्रगति की प्यास से, गरीबी से मुक्त होने की प्यास से कभी कोई मतलब नहीं रहा। Union Health Minister Manshukh Mandavia launched the Intensified mission Indradhanush 4.0 on Monday. On the occasion, the Health Minister said Prime Minister Narendra Modi wants the vaccination coverage to be 90%. States and the centre have to put collective efforts into it. Mandavia informed that a total of 170 crore COVID-19 vaccine doses have been administered already throughout the country. The Prime Minister visioned the Indradhanush for universal vaccination, which is accessible and received justifiably by all, said Mandavia. प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि ये कवरेज 90% होना चाहिए, इसलिए अभी हमें मंजिल तक पहुंचने के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। और ये सामूहिक प्रयास इसलिए भारत सरकार कार्य योजना तय करती है, वैक्सीन प्रोवाइड करती है, वैक्सीनेशन के लिए सही ट्रेनिंग दी जा सकती है, लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने में सहयोगी हो सकती है, लेकिन सचमुच उसका इम्प्लीमेंटेशन तो स्टेट में ही होना है। स्टेट और सेंट्रल दोनों साथ में मिले और प्रधानमंत्री जी ने सबका प्रयास भी सूत्र जोड़ा है। In the wake of declining COVID-19 cases, the Himanta Biswa Sarma-led Assam government on Monday decided to lift the night curfew from February 15. Addressing a press conference, the Chief Minister said that all restrictions will be withdrawn from the next month. There will be no curfew in Assam from February 15 and all COVID-19 restrictions are hereby withdrawn. I appeal to all students who appear in Class 10 and Class 12 examinations to take COVID-19 vaccine, said Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma. The Chief Minister also announced that Guwahati Municipal Corporation and Karbi Anglong Autonomous Council elections will be held in April along with other municipal board elections in the state.
কোভিড সংক্ৰান্তীয় যিমানবোৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছিলে সেই গোটেইবোৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। From 15 February, there will be no curfew and life will be normal except masks আৰু sanitizer এই দুটাক বাদ দি আন যিমানখিনি আমি কোভিডৰ ওপৰত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে গোটেইখিনি আমি 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা উইথড্ৰ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। সিনেমা হলৰ পৰা মললৈকে গোটেইখিনি উইথড্ৰ হ'ব। খালি ইয়াত দুটা পইণ্ট থাকিব, সেইটো হ'ল যে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰীক্ষাৰ যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী তেওঁলোকে ভেকচিন লৈহে পৰীক্ষা দিব যাব তেনেকুৱা এটা আমাৰ অনুৰোধ থাকিব বা তেনেকুৱা এটা সেৱা বা কাউন্সিলে তেনেকুৱা এটা নিৰ্দেশ দিব। মই এই কথাটো আগতীয়াকৈ এই কাৰণে কৈছোঁ যে এতিয়াৰ পৰা ভেকচিন ল'লেহে মেট্ৰিকৰ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ আগত ডাবল ড'জটো সম্পূৰ্ণ হ'ব। সেইকাৰণে আমাৰ বৰ্তমান কোভিড সংক্ৰান্তীয় এইটোৱে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকিব যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত যিসকলে যাব তেওঁলোকে কোভিড-19ৰ ভেকচিন ল'ব আৰু এই ভেকচিনটো অলপ সোনকালে ল'ব লাগে যাতে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষালৈকে দুটা ড'জ সম্পূৰ্ণ হয়। এতিয়া কোনোবাই ক'ব ভেকচিন নিদিলে পৰীক্ষা দিব নিদিব নেকি? আমি লেট আছ নট ডিছকাছ নিগেটিভ থিংছ যে কোনেও নল'ব বুলি আমি ভাবিব নালাগে। আমি ভাবিম যে চবেই ল'ব, কিন্তু নল'লে কি হ'ব সেই কথাটো আমি 1.5 মাহ পিছত 2 মাহ পিছত আলোচনা কৰিম, মেট্ৰিকৰ 10 দিন আগত আলোচনা কৰিম। সেই পইণ্টটোলৈকে এতিয়া আমি যাব খোজা নাই। Joining the rest of the country, Nagaland state has launched the Intensified mission Intradhanush 4.0 today. The immunization program will have 3 rounds starting from February 7th, March 7th and April 4th and will be conducted in all the districts across the state to ensure full immunization for every child. The establishment of the Chief Medical Officer of Kohima launched a program with focus on children and pregnant women who missed their vaccine doses during the COVID-19 pandemic. So here for this mission Intradhanush 4.0, our target population, we have to be clear of our target population, and our target beneficiaries will include the unvaccinated or partially vaccinated children less than 2 years, that is 0 to 23 months. Then unvaccinated or partially vaccinated pregnant women. So here the pregnant women also will include all those who are currently pregnant on the day of head count survey and due for vaccination either with primary or booster dose of TB. Our focus area will be the migratory population, the newborns who were delivered at home, especially home deliveries. That will be also one of our focus area, and the villages and the areas or vacant sub-centers. 2 or more consecutive missed out routine immunization session. This we have to focus. So now the timeline is it will be in 3 phases. It's launched here today on 7th February 2022. Next will be in the month of March, 7th March, and in the month of April it will be 4th April onwards. So here the timeline, 3 phases in 3 months, and it will be continued for 7 days, including the arrivals. So we have to keep that in mind. I repeat here again, 7th February onwards, then 7th March onwards, and 4th. In the month of January, the Karbi Anglong Autonomous Council carried out an eviction drive in Palijan C. Khan Basti, in which a lot of families, Nagas and non-Nagas, included. Today, the Western Sumi Kukami Ho reached Palijan C. Khan Basti and provided special relief to the families affected by the eviction drive. The WSKH appealed to the Nagaland and Assam government to settle the case soon and provide relief to the affected families. Our reporter Adona was on the ground, and now let's have a look at the report.
আমি উচিন সিমি গামি হলাগা ভাইস প্রেসিডেন্ট আছে আজি আমি খান ইয়াতে বালিজন বস্তিতে আহিব পাৰাটো বিহুতো ইয়াত প্রেসিডেন্ট লিডারশিপ নিজেতে ইয়াতে আহিছে এইটো আমি খান লাগা জেনারেল সেক্রেটারি আছে আৰু এইটো আমি খান লাগা জুডিশিয়াল এডভাইজার আছে আৰু ইয়াতে কিমান জন বহি আছে সব আমি খান উচিন সিমি গামি হলাগা এক্সিকিউটিভ আছে আজি আমি খান ইয়াতে আহিব পাৰাটো এইটো বালিজন বস্তিতে আমি খান নাগামান কিমান থাকি আছে সব আসাম গভর্নমেন্টে ঘর এফেকশন কৰি কিনে বাহিৰতে থাকি কিনে দুখ পাই নিমিত্তে আমি খান অলপ চাউল চব্জি খান তাই খান মতব কৰিবলৈ আহিছে কিলে মানে নাগামান কিমানজন ইয়াতে বালিজন বস্তিতে আছে সবটো নিজে পকেট পৰা পইচা পৰা মাটি এইটো সাইট কিনি কেনে বহি আছে হ'লেবে আসাম গভর্নমেন্টটো এইটো নিজে পকেট পৰা কিনি কেনে থাকাটো হেণ্ডছআপ নকৰি কেনে কোর্ট লাগা স্টে অর্ডার পিন নাচাই কেনে জবরদস্ত এনেকা ঘর সর ভাঙাই দি কেনে বেশি দুখ বা নিমিত্তে আমি খান ইটোকে অলপ চাবলে নাগামান খান মতব করলে আইসে ইটো নিমিত্তে আমি খান লাগা ভাবিনা তো আমি খান স্টেট গভর্নমেন্ট পি ইটো বালিজনতে নাগামান কিমান আছে ইটো খানতে মতব কৰিব লাগে কৈ কেনে আমি খান ইটো পি এপেল কৰি দি আছে আজি আমি খান এতিয়া আহাটো রিলিফ নিমিত্তে আহিছে উইথ দিস কানেকশন আমি একটা কবলি মন থাকাটো হয় বালিজন সি খান বস্তি অফিসিয়ালি 112 years হয়েছে নাগা আর কার্বি ব্রাদারহুড দাদা ভাই মিলিকে না আজি তাক দিস দ্য ফার্স্ট টাইম ইনিকা হয়েছে পহিলা যিনিকা মিলি কিনে আহিছে ইনিকা থাকিব দিব নিমিত্তে আমি কাৰণ এপিল কৰি আছে কিলে কৰিলে হয় কিমান কমাই হৈছে বিক্ৰী কৰা নিমিত্তে কিনিছে কোনপি ফৰ্চফুলি অকুপাই কৰা নাই আৰু পিছফুল কিনি কেনে পিছফুল ইমান চাল আহিছে পাত্তা থাকা নিমিত্তে বিক্ৰী কৰা লগা মালিক খান পি আছে তাই গান আমি গান বিক্রি করা নাই কোয়া নাই পাতা গভর্নমেন্ট পুরা পাতা দিছে পাতা দেওয়ার কারণে বিক্রি করেছে পাতা না থাকলে না কিনিব এনেকা হয়ে কিনা বিফোর ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্রিটিশ টাইম পুরা ইয়েটি পাতা পাই কিনা থাকা এস্টাবলিশ করা আছে ইয়েটি চেয়ারম্যান কমিউনিটি ট্রাইবেল সব মানুষ ট্রাইবেল আছে ট্রাইবেল লাগা চেয়ারম্যান সেক্রেটারি পি এটা আছে মিলি কিনা থাকিলে বেশি খুশি এইটো কাৰণে কিনিকা গুৰকেনে মিলিব লাগে কিনিকা গুৰকেনে পিছফুল হ'ব লাগে সব এইগুলো কথাকে আছে ইমিডিয়েট নেবৰ আছে মিলি কেনে থাকিছে কৰিলে বেছি ডাঙৰ প্ৰব্লেম ওলাব তেতিয়াহ'লে আমি খান সব দিগদাৰ খুচি নাপায় আৰাম পৰা নাথাকিব এইটো নিমিত্তে পাৰাত কি হৈছে এইটো আমি খান এইটোহি লাষ্ট কৰি না পিছফুল কৰিব নিমিত্তে আমি খান এপিল কৰি আছে ষ্টেট গভৰ্নমেণ্ট পি ইনিচিয়েট কৰি দিব লাগে নাগা মানুহ আছে আৰু আসাম হবি ট্ৰাইবেল আছে ইকি আছে এগুলোক কিনিকা আহিছে ইনিকা থাকিব লাগে কৈ কিনে আমি খান উইচিন চিম আমি ষ্টেট গভৰ্নমেণ্ট বোথ ষ্টেট গভৰ্নমেণ্ট এপিল কৰি আছে আমি ওয়েস্টার্ন সিম কামে হলাগা এডভাইজার আমি বি একটা দুটা কথা কবলৈ মন থাকাৰ কাৰণে কৈ আছে প্রি নোটিস দি কিনে থাকিলে বি না থাকিলে বি মোর দেন 110-20 ইয়ার্স হয়েছে এতে সেটেল করা তো কি কারণে আচানক পুরা ইটো করে আছে ইটো তো ভাল নাই ইটো কারণে ওয়েস্টার্ন সিম কামি এতে আহাতো আমি খান তো বালিজন এরিয়াতে কিমান বস্তি আছে ওয়েস্টার্ন সিম কামি তো আপনি খান লগতে আছে কিটা হইলে বি আমি খান তো আপনি খান লগতে আছে দেই আপনি খান লগতে বহিব কি লাগা রাস্তা যে হইলে বি আপনি খানকে সাপোর্ট করব কৈ কিনা ইটো অলপ কথা কৈ দি আছে सबसे पहला इतो आमा dignitaries leaders from Kakami ho ekta pura আমি সব নাম হব না পারে তো পুরা কমনলি সবকে ডাঙর রেসপেক্ট আর থ্যাঙ্কস দি আছে আপনি খান কত থাকলে বি আমার খান নাগা মানুষ আছে কৈ কেনে বিচাৰি কেনে আমার খানকে রেকগনিশন দিয়া কারণে on behalf of ama
বালিজান খান বস্তিতে থাকা সব নাম পরা আপনার খানকে ডাঙর রেসপেক্ট আর একটা আপনার খান ইমান স্যাক্রিফাইস করে লাগা থ্যাঙ্কস একটা দিয়েছে আমি খান ইয়াতে তো ইলিগেলি ফোর্স পরা হেকিনা অকুপাই করা নহয় কিন্তু কোনটো পয়লা পরা তাই খান ডমিনেট করে কেন তাই খান এইটো বস্তি এস্টাবলিশ করে কেন আছে তাই খান পরা লৈ কেনা বহা হয় নাগা মানুহটো নাগা মানুহ ইয়াতে থাকা কাৰণটো অলমোষ্ট 80% হলেতো পেঞ্চনাৰ্ছ 30-40 years গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ কৰি থাকি কেনে মাটি পা পৰা ইয়াতে অলপ হলে বি কিনি কেনে ইয়াতে ডিমাপুৰ ওচৰ আছে ইয়াতে পৰা বহি কেনে বাচ্চা খানকে পঢ়াব গৈ কেনে ইয়াতে বহি কেনে এইটো তাই খানকে ইয়াতে পৰা কি পাৰিছে নিজৰ কি পাৰিছে এইটো ডেভেলপ কৰি কেনে বহি আছে আমি একটা ডাঙৰ বিশেষ আছে ব্ৰডাৰ্ছ কাবিজ আমাৰ খান যেনেকা পহিলা পৰা কি লগতে আহিছে আৰু মিলাই কেনে আমি খান সব ট্ৰাইবেল মানুহ আছে কি লগতে আৰু মিলাই কেনে যাব পাৰব নে কি কৈ কেনে আমি 30টা এভিকশন হৈছে হলে বি তাক আমি একটা ডাঙৰ বিশেষ কৰি কেনে এইটো যে আছে এইটো পৰা এতিয়া কোৱা নিচিনা আমি খান সব মিলি কেনে কিনিকা কৰি কেনে ভাল কৰিব আৰু স্পেচিয়েলি আমাৰ কিকানি হওক খান কেপি মই আৰু এপেল কৰি আছে আপোনাৰ খান পি এইটো মিশন আৰু আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট Nagaland government hobi, Assam government hobi, और KC खान के होbi, अपने खान मोरम पूरा आमा खान बस्ती और स्पेशली not only आमा बस्ती होले भी आमा border area चे नागा मानु बिशा से तो खान किनिका कुरकिने coexistence कुरकिना नागा कार्बी मिला के न थाकी वो पारुबो इतु ऐसा थे अपने खान goodwill machine इतु पूरी टीवी कुरकिने इतु भी on behalf of आमा बस्ती सब नाम पर अपने खान के भी इतु request करे से finally আমি কান কোর্টটো যে আছে কিন্তু ফ্র্যাঙ্কলি কথা কোর্টটো যে আছে কোর্ট ভেডিক লাগা কি হব নহব না জানে কিন্তু আমি কান লাগা লাইফ তো সব ইয়াতে সেটেল করে কেনা আইছে এতো পুরা আমি কান তো মরলে বি ইয়াতে পুরা হি মরব কিন্তু আমি কান ইয়াতে পুরা আর কো যাব এতো পুরা আমি কান তো হইলে তো আমা কান ইয়াতে জমান মানুষ আছে আমি কান তো ইয়াতে পুরা আর দোসরা জায়গা নাই याचे की पैसे इतु लेके ने याचे बना के ने बोया से इतु पूरा मरले भी याचे पूरा ही मरवो किंतु आमा खान तो ले तो याचे पूरा तो जावले ना पारवो को के ने इतु भी जाने ऐसे इतु पूरा अपने खान सो मिला के ना आमा खान बहुत विली मिशन के काम करी दो लगे को के ना सब के रिक्वेस्ट करे से January 30 de Karbi Anglong Autonomous Council kan bra itu achanak yate Balijan si kan bosti de aina eviction kuri kina take homoy aji worsen sumi kukami ho kan bra ai gana aji itu affected naga families kan ke itu materially itu chaul sabji kan itu ai gana ta kan relief ekta program banai gana aji itu evicted families kan ke aji modot kurise aro worsen sumi kukami ho la side fale pravi itu Assam government aro Nagaland government ke bhi appeal kuri kena itu mamla tu joldi settle kuri digna peacefully duijon laga stage mojote bhi itu peaceful takibo nimite ekta appeal kurise itu ase jila ground report moi adena are with camera person Sevile for HornbillTV Dimapur. The Governor of Nagaland, Professor Jagdish Mukhi, in his maiden visit to the Christian Institute of Health Sciences and Research, Dimapur inspected various departments of the hospital on February 7. Mukhi, who is also holding charge as Governor of Assam, urged the Government of Nagaland and CIHSR to give affordable healthcare services to the farthest region in the state as well. Mukhi believed that CIHSR has been provided with extraordinary infrastructure, doctors and staff, but felt that it was being underutilized. He encouraged the administration and staff of CIHSR to discuss further on how to utilize what is available to the fullest. The governor also questioned if healthcare charges were at government rates or at the corporate level. It was informed that the CIHSR charges 20 to 30% more than the central government hospitals but was much lesser than corporate hospitals. Mukhi further expressed happiness that CIHSR was providing quality medical services to the people. Administrative officers and some health of This is something which we can
can discuss with your staff, you can discuss, not with me, right? How to have best utilization of all the resources. Yes. Or I would say, our government is so generous on the health sector. They are giving all the facilities. That's very good. Question is, you should utilize all those resources. This was my observation. My query will be about this charges being made from the patients. Is it that the trust hospitals they charge subsidized? Is it government rate you are charging, or is it you are charging like a corporate hospital? Then only I will be in a position to make up my mind about this hospital, how far it is good for the public at large. A religious-based test, trust, means you have, means you are doing it with some mission. Yes. Yes. When it is with this mission, definitely you must be taking care that patient should not be charged very. Governor of Assam and Nagaland, Professor Jagdish Mukhi, today interacted with the faculty and students of St. Joseph University Chumuketima. During his interaction with them at a university campus, the governor lauded the university and said that it is one of the fastest growing university in Northeast India. He exhorted them to look at challenges as opportunities for growth. Hi, I am Bettina Vashi, Assistant Professor from the Department of English. So today we had a very good session, an interaction session with our governor, Professor Jagdish Mukhi, and he had interacted with the students and faculty of St. Joseph University. It was quite informative and a very knowledgeable session. The university has 19 departments altogether. The total strength would be 3,000 something. He specifically had encouraged the university because if you all know, the university was established in 2016, and how rapidly the infrastructure has been growing. Specifically, when it comes to this university, we have enrolled so many. The total strength of the students are also quite high, and with that we have expanded different departments. There are also few diploma courses. So yeah, the government has encouraged the university in doing what it has been doing. Also encouraged the students and the teachers for their achievement, because comparatively, according to him, he said that this university is one of the fastest growing university in Nagaland. Union Personal Public Grievances and Pensions Minister Dr. Jitendra Singh on Sunday announced that full office attendance in the central government shall be resumed from February 7, and employees at all levels will attend office without any exemption. He said that this decision was taken after review of the pandemic situation and in view of the decline in a number of COVID cases as well as decline in positivity rate. He also said the head of departments shall, however, ensure that employees wear face masks at all times and continue to follow the COVID-appropriate behavior. This is in suppression of the earlier circular, according to which the 50% office attendance rule had been extended till February 15. However, after obtaining inputs from the relevant quarters and review of the situation, a fresh office memorandum has been issued by the Department of Personnel and Training, informing that all the employees at all levels without any exemption will report to the office from Monday, and there will be no more work from home option for any employee. Earlier, the DOPT had issued certain guidelines on January 3, and the same were being reviewed from time to time depending upon the pandemic situation. Union Home Minister Amit Shah on Monday urged AIMIM Chief Azauddin Owaisi to accept the government security cover. Speaking on the floor of Rajya Sabha, Shah informed that Owaisi had no pre-scheduled event in Hapur district of Uttar Pradesh, where two men had fired shots on his car while returning to Delhi last week. The Home Ministry, he said, that took a report from the state government immediately. On basis of earlier inputs from the central security agencies, Centre had ordered to provide him security, but due to his unwillingness to avail security, Delhi and Telangana police's efforts to provide him security did not succeed, Shah said.
That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.